Ich freue mich, ab 2015 in der Superbike IDM auch Kawasaki begrüßen zu dürfen. Kawasaki wird dabei sein als offizieller Partner, war noch nie in der Superbike IDM dabei, das erste Mal jetzt. Und ich bin ziemlich froh und neben mir sitzt Mr. Yoshioka, er ist Niederlassungsleiter von Kawasaki und werde ihn mal fragen, ob Kawasaki sich genauso freut wie wir. Mr. Yoshioka, yes. I welcome you to the Superbike IDM. We are really happy that you come here in 2015. And please tell me, how do you like the series and how important is it for Kawasaki? Actually, this is first time for me to visit IDM events, and I'm very happy to be here. And for our brand, it's very important to enhance our brand image in Germany. So we would like to involve the people here in 2015 season and onward. Very nice. So we wish you good luck for the Superbike IDM and welcome again. Thank you very much. Thank you. Thank you.